PC24 ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਪਾਲ ਚੀਮਾ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਡਰਾ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤੇ ਸੀ 5 ਗਿਫਟ ਕਾਰਡ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ 4 ਗਿਫਟ ਕਾਰਡ ਹੈਗੇ ਜੀ $25 ਦੇ। ਇਹ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬਜੀਤ ਲੁੱਦੜ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜੀ ਬਿਯੋਂਡ ਕੇਅਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਡੈਮੋ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਡਰਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਡਰਾ ਦੀ ਇੱਕੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ PC24 RETV ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮੈਂਟ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਚੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਤੱਕ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀਲ ਆਫ ਲੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਪਿਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਸਹੀ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਮੈਂਟਸ ਹੀ ਨਾ ਆਏ, ਲੋਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਰੂਫ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਡਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਨੀ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਿਰਫ YouTube ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਤੱਕ ਹੀ ਨੰਬਰ ਪਿਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਿਕਟਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਪਿਕ ਕਰੂਗਾ ਉਹੀ ਉਸ ਨੰਬਰ ਵਾਸਤੇ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਨੰਬਰ 1, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਨੰਬਰ 1, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਕਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਨੰਬਰ ਪਿਕ ਕਰਨਾ, ਨੰਬਰ 1, ਨੰਬਰ 2, ਨੰਬਰ 3, ਇੱਦਾਂ 15 ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਡਰਾ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਅੱਜ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਡਰਾ ਫੇਰ ਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਵਾਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਟੂ ਵਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਅ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਆਫ YouTube channel of PC24 RETV. You will be given 1 to 15 numbers to pick. So the person who picks first number will only be considered. So this will keep repeating for 15 numbers. And then we will run a wheel of fortune, and if your selected number shows up against the pointer, you will win the gift card. So how this draw will be run, I will give a demo when we initiate the program. So just stay with me for a while, and we are monitoring comments on our screen. If you want to participate now, you can participate now. We will have 1 to 15 numbers only to run for the draw. So I hope you guys win this, because we don't want to carry this money home. This is all yours and is an award for being a loyal subscriber of PC24 RETV. So before we move on to the business section of our program, which is talking about statistics and data and projections of economy, I would like to give congratulations to all those people who are celebrating their birthdays, the newborns in their families, their anniversaries, or the closing of their dream homes. Well, congratulations to you all. May you always be happy, prosperous, and make your community and your world very cheerful. So as we routinely talk about, we do try to bring some kind of quote for our people. And I have not set the code today, but I am going to do it as I speak right now. So because
I believe quote is the best option to start your day. And once you get to the hang of these quotes, and this actually may set your life on a winning path. So if you are not aware of how these quotes work, well, try applying one quote one day to your life and let me know what happened that day. Did you win something? Did you lose something? Because it is really important to know the effect our quotes do for you. I will be very happy to hear your experience. What do you think about our quotes? And then it will make my day as well. So the quote that we have today is from one person who was American art historian specializing in the Renaissance. His book, The Drawing of the Florentine Painters, was an international success. His wife Mary is thought to have a large hand in some of his writing. He was born on 26 June 1865 in Lithuania, and he died on October 6, 1959, Villa at Tati, Italy. So American and Lithuanian is his nationality. So he was a graduate from Harvard University and Boston University. So this is what he gave us. His quote was about miracles. So miracles happen to those who believe in them, right? So this is so true. Miracles happen to those who believe in them, because belief and faith are the two topmost ingredients for turning unimaginable to reality. Have you tried this? If you not, if you have not tried it, it's time that you try to practice this, because the more you believe, the more you trust yourself, miracles will keep coming to you on a regular basis. I hope this makes some sense for you and it sets the tone for your day. So now coming back to the draw. So this is what I'm going to share with you. I will share my draw screen. I will tell you what I have done here. It is totally, impartial. And the screen you're going to see now is my computer screen. So if you look at this screen, give me 1 second. It's weird that why it's not coming. So you will see here, I have made one Excel spreadsheet. This Excel spreadsheet has sequence from 1 to 15. At this point, we have hidden the gift cards. So this is a demo thing. So the way I'm going to run it, I have a wheel here, right? So when you select a number, let's say you select number 4, then I'm going to spin it. My hands are up here. And you see this arrow and the result is 15. But this was not your number. Since you have not received your number, then, it will be no win for you. And I will tell you, sorry, I won't say it will be win or not, but you didn't get any number, right? So now, if you look at Excel spreadsheet, someone who had selected 15, for example, and 15 shows up, this will be their award. All I have to do is change the color from white to black, right? So when I do that, then it means you are winning. I know you can see it here. That's okay, but when I really run this, you will not see that. Trust me on this. I'm very good with this. So I know what you're seeing. And similarly, we have all these different, see,
at this point we have a winner, right? If you selected 3 and it shows a winner, then you will be a winner. The numbers, the real prizes are in this column. This was just to demonstrate how we are going to run this draw. So I think it makes pretty good sense because it is transparent and nobody knows what you are looking at. So I hope this is totally impartial, like I said. So hey, let it rain. Let it rain commands, and we would love to award those 5 gift cards to our loyal subscribers. You have to be a subscriber of PC24-RETV. If you are not subscriber so far, please do it ASAP. Right? That's all about it. And let me see what I can do with this ribbon here. Okay, I will work that out later on, but right now the only thing that matters to you is the how we will run the award. I tried my best that I could pull down the list of subscribers, but then unfortunately that didn't work for me. So please go select your numbers now from 1 to 15 and we will run draw the last 10 minutes of this program. Thank you very much for listening to all this draw information. Market is very crazy. People do not know what's going to happen, where the things are going to land. And then there was an article in the Canadian mortgage trends. It said, who will blink first, Toronto's homeowners or home sellers? So do you think this is a balanced market or a buyer's market or a seller's market? What do you think? How do you think a buyer's market or a seller's market is going to make, a big impact on your home purchasing or home selling thing? Since the start of the year, industry analysts and major media have been predicting a decline in Toronto home prices. This has been going on for a long time. And indeed, decline has happened. The average price of all homes sold in Toronto has declined steadily from February to July of this year. If I could share a chart with you, you will be seeing, I'm sorry, I cannot share it today for some technical reason. So the 19.5% decline in the February to July period was not as steep as many observers had expected. Furthermore, declines halted in the last 3 months as the average home prices edged up by an average of 0.5% in each of the last 3 months, August, September, October. So February to July decline was 19.5%, but then the house values edged up by an average of 0.5% in each of the last 3 months, 0.5 in August, 0.5 in September, 0.5 in October. It makes 1.5% gain in value. So what could be the reason for this unexpected strength in Toronto home prices? And what is the likely scenario for the remainder of this year and for 2023? What do you think? Your input is very precious. So please let us know what you think about it and who do you think will blink first, homeowners or sellers or buyers? Right? So 19.5% decline from February to July, then 0.5% increase in each of the 3 months, August,
September, October, changing it 1.5% higher in average value of all homes sold in Toronto. The supply factor has to be considered. The main reason for the relative strength of Toronto home prices in the last few months was the fact that the decline in home sales was practically matched by the decline in new listings of homes for sale. Less listings, lower price. Buyers are always there in every market scenario. They are there, they are waiting for the right opportunity. When the rates were low, we had more buyers, but now we have very serious buyers who see home ownership as a pride possession. They would do anything to make it possible for them to purchase their home, first home or investment home. So, in other words, the supply of homes for sale, which is new listings, declined as much as the demand. So, many homeowners decided to wait till the prices went back up, because many of those people have very low mortgage rates. Some people who bought their houses in 2020, they are not due for renewal until probably 2025, unless they have taken shorter terms for the mortgage, like 3 years or 2 years or 1 year. Otherwise, by 2025, we are expecting the housing market to be better, going upwards again, and people having more power to purchase homes at that point in time. So I'm pretty confident in 2025 the bank rates will continue cutting and people will be able to buy after the inflation has been completely brought within the caged value or the target value of 2 to 3%. So when the supply of the home declined as much as demand, so ratio was more or less constant, right? So if we talk about the new list sales to new listing ratio, this time it is pretty impressive. So let me tell you what this sales to new listing price data is. So sales, listings sold in a month. If I have to talk about sales to new listing ratios for the month of October, just as an example, if there were 60 sales and only 100 listings came in the month of October, so we are only talking the listings that were uploaded from 1st of October to 31st of October. Not before, not after. There may be unsold listings from the previous month, but we are not considering them to give you sales to new listing ratio. So new listing that came in October and listing that sold in October will be used to calculate the ratio called sales to new listing. So it is very clear that the sales go on the top and the number of listings that came up will go in the denominator, and whatever the ratio is will be the ratio sales to new listing ratio. So let's say 60 listings sold. So 60 goes on top of the fraction and 100 comes down if there were 100 listing in the market. So now it makes 0.6. So multiply 0.6 by 100 to find the percentage, it will be 60%. So 60% means the sales to new listing ratio is 60%. Out of 100 listings that were listed in the month, only 60 sold. So it means if we talk about tradition, 40 to 60% range can safely be said as a balanced market. It's neither tilted for the buyers nor tilted for the sellers. It is a balanced market.
40 to 60%. And this number can have different perception in different provinces and different housing markets, right? So remember that. So if 40 to 60% will have totally different meaning. We're talking about Toronto, Greater Toronto area at the moment. So when the ratio goes above that range, it is over 60%, then that means it is seller's market. More listings are selling. If 100 listings are coming, 90 sold, sales to new listing ratio is 90%, and then it means out of 100, 90 are selling. And if the number goes below 40, then we can somehow say that it is buyer's market. Okay, it is 35%, 30%. So don't think 39.9 will be buyer's market. It's as good as 40%. Just saying, because people can have different perception of numbers. It's not exactly absolute values. These are just indicative values. There are so many factors to consider. So when the ratio between between sold listings and new listings goes below 40%, we can assume the market is favoring the buyers. That is buyer's market. This is when buyers will have more control over condition, the price, the closing dates, and so many other dynamics. But on the other hand, sellers will have to sell if they have to sell. Absolutely. And that they cannot keep the house. So those kinds of market are favorable for the buyers. And when it goes beyond 60%, you are competing for smaller number of properties with other potential home buyers. So now this is the sales to new listing ratio in the Greater Toronto area was in the seller's range above 60% throughout 2021 and then rose to 80% in the second part of the year. There's a lot. So right from the start of 2022, however, as sellers remained optimistic while buyers became skeptical, the sales to new listing ratios declined steadily to 39% in the month of May, buyer's market territory, 1% below the threshold for a balanced market. Again, it depends market to market. If 39% is comparable to a balanced situation or a market situation. However, the decline halted in the following months. That is, after May, the decline halted. To the surprise of many people, small gradual increases have happened and the sales to new listing ratios hovered around a balanced 50% range in August to October period. Remember, only February to July saw a decline. August, September, October, price went up each month by 0.5%. I just said that. It appears that the sellers have now become at least as skeptical as buyers were earlier. In the buyer's market territory, the buyers were skeptical, but now in seller's market, in this market, when the rates started going up, the seller also became skeptical that the house price may go up, right? So as a result of a more balanced supply and demand, the average price of all sold homes edged up in each of the 3 months, August, September, and October. So now people are taking a wait and see approach. So it appears that the buyers and sellers in the Toronto housing market are engaged in a market game where each group has temporarily put their respective buy-sell plans on hold. This is so
Crazy. Both buyers and sellers hope that the other side will blink first. Right? Understand? Because now, February to July, the prices were coming down, and the buyers were skeptical that, oh, it will go down further. But then from August, September, October, as the supply became scarce, it kind of went down by as much as the demand went down. So now the sales to listing ratio came within the balanced market territory. When that happened, my bad, sellers became skeptical that, oh, okay, the house prices are going to edge up. People paid more by 0.5% on an average for each of the 3 months, August, September, and October. I'm saying it again and again so you could print this in your mind, what's going on in the market. So now, the buyers and sellers both have put their plans on hold, and they're waiting to see which side blinks first, sellers or the buyers. So let's see that who will make a move first, what will affect the supply or demand, that is seller and buyer, and thus cause home prices to either decline further or continue to mild upward trend, slowly, gradually. Many complex socio-economic and psychological factors play a role in determining the outcome of this high-stakes buyer-seller game. It's a game of Thrones. So buyer-seller game, among them, one looms very large. The prospect and the depth of a downfall, a downturn in economic activity and rising unemployment in 2022. And 2023, because 2022 is gone. So that is the biggest prospect, that market may go down the drain if the economy goes down and unemployment rises in 2023. So that is one biggest factor among many socio-economic and psychological factors at play. The one that looms larger now is the prospect and the depth of a downturn in economic activity and rising unemployment in 2023. So that is what is hanging sword on all, be it buyers, be it sellers. As the Bank of Canada seems determined to fight inflation with rising interest rates at practically any cost, they do not care. They will rather take a recession than incur cost to control inflation. Remember, it is the cost to control inflation that is out of bounds. So the prospect of a recession and rising unemployment in the near future seems very probable. Under this scenario, it would be reasonable to assume that potential home buyers could more easily postpone their decisions to enter the housing market than the seller, because they don't have to spend money, so they can still keep their money and decide not to buy because they are seeing recession hitting very soon. It is very probable that we are going to be in recession in the first half of 2023. Then the other factors would be how the economy goes down or goes up and how the unemployment changes in 2023. Those factors are going to influence who will blink first, buyers or the seller. But there are every chances that buyers will take time to enter into housing market. They are not in a rush. They will just wait out and see how the recession plays out its role and how it affects the supply and demand. If supply increases, demand lowers, guess what? Buyers will enter the market much faster. So the sellers
would clearly be more pressed to offer their homes for sale due to financial reasons, due to work, family, and similar reasons. They need cash, they cannot qualify, they need to pay out the mortgage, they cannot pay out otherwise. So, what they will do? Get out of the housing market. They will sell their homes. So, basically, what we see is only those people who would be highly motivated to sell will sell, others are going to hold on to this, right? So, this is where we are stuck right now. It's a game of who blinks their eyes first. The likelihood of recession in 2023 will reduce or at least postpone the demand for home purchases more than the supply of homes offered for sale. I'm just repeating what I said, and this will put a downward pressure on prices in the coming months. So stay tuned to see where we are headed to. Always join me, watch my live broadcast on YouTube channel, which is PC24-RETV, and you will always get the right information. This is industry information. It has not been cooked. I'm not assuming anything. This report came from very reliable sources but presented without any representation and warranty. So I will be back in a few minutes after this ad break. Thank you very Yes, please. Let me 4121 all the legal real estate law, business law, immigration, notarization, wills in. Give them a call. 4121. Are you looking for reliable immigration? Yes. Contact Suki call at 647 or office phone number 905 located at 292 7956 Northern Road, right? Northern Road. Contact them for all finding an honest insurance investment advisor. If you're looking for great advice, contact Mr. Devendra Ma, who is the original fast financial tech. Located at unit number 830 Staff Flight Drive, Mississippi. Phone number 647 442 Give them a call today. Is your business yes, it is the right time to call Ravinder Juki at 416 Find out the weak points and the points where the performance issues are paramount and help you fix them. Give her a call today. Do not be late. Are you looking to buy or sell your home or any commercial? Yes. Call me today at 647 333 or 647 328 I provide services in real estate and mortgage. Mortgage broker.
call mortgage thing where when we say yes, we stand behind our promise. Reach out to me today. Do you want to shop right without working your pocket? If yes, please visit Monisha Discount Warehouse at 377 Burnham Top Road, East Mississauga, Ontario. They are the best. They have all kind of Indian and other local stuff that you can buy at literally throwaway price. Contact them at 905 361 0776. Monisha Discount Warehouse. DP10 is a well-known name in the contact him today at his cell number 416-305-0080 or office number 905-790-9327. Once you start working with him, you will never want to leave. He is 5-star professional. Call him today. DP10 Professional Corporation. PC24-RETV is heard over so many different channels. If you want to promote your business for free, call me at 647 332 2277. You can also send your artwork to contact at paulchima.com. We are here to be a partner in your business success. 647 332 2277. PC24 RETV 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਿੰਕ ਕਰੂਗਾ, ਸੈਲਰ ਬਲਿੰਕ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਬਲਿੰਕ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਚਾਂਸਿਸ ਹੈਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਲਰਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਇਰਸ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਲੇ ਵੇਟ ਕਰ ਲੈਣ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਆ ਇਹ ਓਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਵੇਚਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਪੈਣਾ? ਵੇਚਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਗਏ ਆ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਡਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋਬ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਬ ਦਾ ਰਿਸਕ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦੇ ਕੱਢਣ ਲੱਗਾ, ਫਲਾਣੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦੇ ਕੱਢਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਓਵਰ ਫਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਰੇਟ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਏ ਮਕਾਨ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪਏ ਆ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਨ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 6473332273 ਦੇ ਉੱਤੇ। I am kind of person who will never ask you to sell the house if it doesn't make any sense at all. ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੋਈ 3 ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ that they should wait rather than sell, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਕਾਨ ਹੋਲਡ ਕਰਨ ਦੇ ਕੈਪੇਬਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ I told them, hold on to the houses because you are not going to be able to get what you are looking for in today's market. ਸੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲਾ ਟਾਈਮ ਹੈ 5-10 ਮਿੰਟ ਦਾ, will spend toward running the draw, but to run a draw I want you to select any number from 1 to 15 and then we will run that number and see if you win. If you win, the gift card will be sent over to you promptly. So I will be running the draw about 11:20. So we are about 9 minutes away. So if you can kindly subscribe to our YouTube channel PC24-RETV, please do so right now. So you will not lose an opportunity to be a winner. This is going to be very exciting. And so it is YouTube. The channel on YouTube is PC24-RETV. The channel ID, you can also try searching with the handle at PC24-RETV. I'm not sure if this is how it works.
But well, try it. And if there are no comments, nobody selects their number today, we will try to run it tomorrow again. And if not, then we'll take the draw next month, probably on 15th of December, right before Christmas Day, that you can use that money to buy your ornaments for Christmas tree, or maybe buy some greeting cards to send out to your friends and family and make them happy, or maybe buy a gift for someone. That could be a lot of money. So $25 will be given to you once you participate in our program. So this is Paul Cheema, and we are talking about real estate and economy, which determine which way we will decide. Should we buy? Should we hold on to our horses and make sure we do not overpay? So the thing is, we are going to see our inflation rate for the month of October tomorrow. Somewhere before or by 10 o'clock, Statistics Canada will report the latest inflation rate. And let's see where it goes. What do you think? Will this be on the higher side, or will this be on the lower side? What do you think? Where are we headed to? Lower rate of inflation? The September inflation rate was 6.9. Do you think this will be higher than that? Well, let me know, because your viewpoint makes a lot of different there. So anyways, so we'll move on to the component, which is RBC economics detail. So RBC, in its report that was for the week of November 10, for the week of November 14, which was yesterday, it said Canadian inflation to lead a flurry of data releases next week. Consumer price growth in Canada likely ticked higher in October. So see, this is what I am talking. So the consumer price growth in Canada, we are expecting it could have been 7% from 6.9%, 0.1%, but it must have gone up, but still down from the 8.1% recent peak, which was in the month of June. Driving the increase was a resurgence in gas and fuel oil prices. These prices declining for months had been the main factor pulling overall CPI growth readings lower. At 10.3% in September, food inflation was already the highest it's been since 1980s, and that momentum likely extended into October. That means going up. Inflation growth, excluding more volatile food and energy products, was likely little change from a 5.4% annual increase in September, as weaknesses tied to home owning related expenses offset by strength seen elsewhere. So something compensated for weakness tied to home owning expenses, which include commissions too. There is still broader core inflation measures designed to provide a better gauge of underlying inflation trends have shown some very early signs that the breadth of inflation pressure may be easing. The Bank of Canada's preferred trim and median core CPI measures are still very high versus a year ago, but the pace of monthly growth moderated in August and September. By our count, this is by the count of RBC economists, 63% of the CPI basket was still growing at an annual rate above Bank of Canada's 1% to 3% target range over the 3 months to September. That's down from 77% in July.
Those green shoots were cited as key reason for the Bank of Canada's decision to go with a 50 basis point hike in October below market expectation. That was the reason they said this happened. The bank subsided because 63% of the CPA basket was still growing at an annual rate above Bank of Canada's 1 to 3% target over the 3 months in September. That's down 77% in July. That means the Bank of Canada decided to keep it lower, hike this time, which was last month. We will have the next hike somewhere around December. I think it was 7 or, yeah, I think 7 perhaps, I forgot. So outside of inflation readings, global supply chains constraints have continued to ease. A variety of shipping indicators have improved. But have you heard that many companies are now lowering consumer expectations of a faster delivery? I haven't seen that happening with Amazon yet, but many companies are, because they want to pay less cost now. They are easing on their 1 day shipping thing. So you may have more number of days before you get a shipping. That is going to break your expectations for fastest delivery, because that's fastest delivery was one of the key factors of people buying things from online retailers like Amazon, Tiger Direct, Canada Direct, and other, affiliated to bigger stores like Walmart or Best Buy or this and that. So those stores were giving 1 day shipping, free cost to consumer above a certain price point, exclusive of the taxes. But we are going to see them going down. So that means we may not have 1 day shipping in the coming month. So labor markets are still very tight and consumer demands remain strong. While there are signs that inflation is past its peak in Canada, it will likely take a sustained period of higher interest rates and a weaker economy for price growth to ease fully back to central bank target rates 2 to 3%. So RBC forecast assumes one additional 25 basis point increase in the Bank of Canada's overnight rate in December before it pauses to assess the impact of its rate hikes so far. And risks to that interest rate outlook remained tilted to the upside. This is where the report is. So let me check if there are any comments. No comments so far. So I am wondering if I should run the draw or not. But the wheel of fortune is up on my screen, as you can see, and I'm willing to run it anytime. So select a number and then we will see if you actually won something. This picker wheel is here. Let me know which number you want. Not, then I'm going to hold on to this for a while, right? Because no idea if there are no, there are people who are interested to run for the draw, then it simply wouldn't make any sense for me to run the draw and give the prizes. So probably we shall wait for one more day before the draw is pulled. But let me walk you through how the draw will be conducted this time. So all I'm going to do is I have 15 numbers on this wheel. So you will select one number. Let's say you select 1, right? Or let's pick 9 this time. So let's say you selected 9, and then against 9 I have a particular price. So we'll see if we get 9 on the pointer. No, we are at number 2. We can create a certificate for you, right? But this is the choice. So we say number 2.
We'll keep hiding the choices when the award is given. It's right now open, but I will keep it, running for now because we are in a demo mode. Now there is this demo screen. So against all these numbers, I have set a price. So you will see numbers. I know you cannot see it on the screen. If I can shrink it, no, I don't think I can do that. I will see if I can zoom it up, if it becomes visible. You see these 1 to 15 numbers, and this is the heading here. So this is a demo. So let's say you chose 2 and we got 2 here, right? So now there is some text written here which will tell you if you are a winner or you are not. So all I have to do is change the color, and this becomes try next time. And if you selected 1, for example, and let me see, try next time. Similarly, if you get 7 and the price shows against it, well, then you are a winner. So on the actual matrix right here under winning, there are gift card amounts mentioned. So you will just select one number and we will run that number on our picker wheel 1 to 15, and we will keep hiding the numbers. So the first person to claim a number will be the winner. The first number who claims a number will be the winner, and the number will disappear from this wheel. It is only one time. So let me know how it is going to go. I will carry this draw over to tomorrow because I don't see anyone willing to take money. Wow, that's cool. And I thought people are looking to get some money, but I think my thought process is not working right. So here we are. Do you have any question about real estate? Let me talk a bit about how this credit works. Most of you are familiar with the credit. You have heard it many times and you know how it works. But what credit actually means? Credit is basically a summary of your credit history, how you use the credit given to you. And the credit is created, this report is created when you borrow money or apply for the credit for the first time. That is when your credit report is created with the Equifax, TransUnion, and I guess there are few other credit bureaus. I do not remember the name, but I will see how many they are. So one is Equifax, one is TransUnion, and there is one more. I always forget the name of that because that we are not using it much. So mainly they are Equifax or TransUnion. So we have seen that these two major credit bureaus, and of that, Equifax is more accurate. People usually look for credit bureau from Equifax. But certain banks, they also use TransUnion. So it is selective, or sometimes they use more than one. They may have some cumulative or combined data from Equifax or TransUnion, and the third one, I'm so sorry, I do not remember because we do not talk about that so often.
So the credit bureau we usually talk about is either Equifax or TransUnion, and I am not aware of any third bureau right now. I do not remember that. But well, that is three. Oh, it is Experian, I guess. It is Experian. So this is also a third credit bureau, and it has a data on about 3.7 million companies. It's a business credit data. Experian is business credit data, not this regular data. But anyways, so two major credit companies. So what happens is, so you will get points if you use your credit responsibly. You will lose points if you do not use your credit responsibly. Simple as that. Your credit keeps changing and may not be reflected right away. So it is impossible to know exactly how much your credit score will change based on the actions you take. There's no standardization. Credit bureaus and lenders don't share the actual formulas they use to calculate your credit scores. Factors that may affect your credit score may be one of these or more of these or any combinations or one or more, which will be like how long you have had credit, how long each credit has been in your report, if you carry a balance on your credit, if you carry a balance on your credit card, if you regularly miss payments, the amount of your outstanding debts, being close to at or above your credit limit, that is high credit loans on you, uh, the number of recent credit applications, how many times you applied for credit, the type of credit you are applying. Store credits have bigger risk of hitting your credit than the national bank's credit checks or the utilities checks. Some are softer checks, some are harder checks. Harder. So when you go for a credit check, make sure you ask them, will it be a hard check or a soft check? So remember that. That is very important, right? So sometimes if you are new, utility companies would give you two options. Either pay them deposit for 1 year, you can take it back. It's a refundable deposit because they have no history about you, how you pay your utilities, or let them run your credit. So if you let them run your credit, make sure that may affect your credit score. So what do you want to do? Just pay them $200, keep your credit intact. That $200 or $80, whatever it is, I just picked a random number, so it's not 200, it may be $80. Some telephone companies, they also do the same. So pay them an upfront security deposit or let them run your credit check. What do you want? It depends on you, and the money you can claim the next year most of the time. But don't quote me on this. Call the provider, or when you are trying to get a new connection, ask them if this is how they refund your deposit. So if your debt have been sent to a collection agency, it may hurt you really bad. You may not be qualified for mortgage for a long term. Any record of insolvency or bankruptcy is going to affect you. So lenders have their own system. So we'll hold this information for now. We'll talk more about it in the coming episodes. And now it's time for us to take your leave. Thank you very much for staying with us. I'm sorry to see that we didn't have much enthusiasm for the awards, but we will try running it again tomorrow. And if nobody wins it, we will carry it forward to the next month, 15th of December. So before I leave the show, I would like to share and offer my deepest condolences to the families of those who lost a beloved one this day. May God grant peace to the departed soul and give you strength to overcome the void that you just experienced in your life. Thank you very much. Good luck. See you tomorrow. Do not forget to watch our next segment, which is talk about social life, social talk. We'll be back soon. Thank you.
all the legal, real estate law, business law, immigration, notarization, wills in. Give them a call. 416-213. Are you looking for reliable immigration? If yes, contact Suki Hall at 647-296-4575 or office phone number 905-792-8877 and located at 292-220 at 7956 Northern Road, right Northern Road. Contact them for all kinds of finding an honest identity insurance investment advisor. If you're looking for great advice, contact Mr. Devendra Mann. He is a registered Passport Financial Center. It is located at unit number 830 Top Flight Drive, Mississippi. Phone number to call 647 442 Give them a call today. Is your business yes, it is the right time to call Ravinder Jyoti at 416-807-7980. Find out the weak points and the points where the performance issues are paramount and help you fix them. Give her a call today. Do not too late. Are you looking to buy or sell your home or any commercial? Yes, call me today at 647-333-2270 or 647-328-3270. I provide services in real estate and mortgage broker. A call mortgage is paying where when we say yes, we stand behind our promise. Reach out to me today. Do you want to shop right without burning your pocket? If yes, please visit Monisha Discount Warehouse at 377 Burnham Top Road, East Mississauga, Ontario. They are the best. They have all kind of Indian, Pakistani, and other local stuff that you can buy at literally throwaway price. Contact them at 905-361-0776. Monisha Discount Warehouse. DP10 is a well-known name in field accounting. Contact him today at his cell number 416-305-0080 or office number 905-790-9327. Once you start working with him, you will never want to leave. He is 5-star professional. Call him today. DP10 Professional Corporation. PC24-RETV is heard over so many different. If you want to promote your business for free, call me at 647-333-2270. You can also send your artwork to contact at paulchima.com. We are here to be partners in your business success. 647-333-2270. ਅੱਜ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਟਾਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪਾਲ ਚੀਮਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਬ੍ਰੋਕਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੋਦਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸੋਹੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਜਿਹਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਪਰਪਸ ਇਹ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ
ਰੈਜ਼ੀਲੀਅੰਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਟੋਏ ਟਿੱਬੇ ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣਾ ਕੋਈ ਅਕਲਮੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਚਪਨ 'ਚ ਸਾਡੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਂ ਨਾਲ, ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸੋਝੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 2-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਸੇਫ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਡੈਡੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਬਲਿੰਗਸ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਮਾਮੇ ਤਾਇਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਵਧਦੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਤਾਣਾ ਮੁਨਾ ਮਿਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨ-ਲਾਜ਼ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਿਕਲਦੇ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। 100% ਸਕੋਰ 'ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਾਊਟ ਆ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ 16 ਕਲਾ ਸੰਪੂਰਨ ਜਾਂ ਸਰਵ ਗੁਣ ਸੰਪੰਨ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਏ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਖੜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਟੁੱਟਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਦੇ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆਪਣੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਣੀ ਮੈਰਿਡ ਲਾਈਫ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪਾਊਸਿਸ ਨਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਲ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਨਰਚਰਿੰਗ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੋਸਟਲੀ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਜਾਂ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਆਹ ਦੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਾਂ ਵੀ ਇਕੁਅਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਕਰਸਰਸ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਟੂ ਯੂਰ ਫਿਊਚਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਚੰਗੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਯੂ ਮੂਵ ਔਨ ਟੂ ਗੁੱਡ ਫੈਮਿਲੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਇਨ ਫਿਊਚਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕੀ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਕੀ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੌਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧੀ ਛੱਕੂ ਦੇਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮਕਰਨ ਕਰਤਾ। ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਚੰਗੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਯੂ ਮੂਵ ਔਨ ਟੂ ਗੁੱਡ ਫੈਮਿਲੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਇਨ ਫਿਊਚਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕੀ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਕੀ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੌਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧੀ ਛੱਕੂ ਦੇਣੀ। ਤੁਸੀਂ
ਅਰਨਿੰਗ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨਾ, ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ, ਰਿਸੀਵਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲੜਕਾ ਹੋ ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਲੜਕੀ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਕੁਅਲ ਰਾਈਟਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਅਤੇ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਵੀ। ਸੋ ਬੋਥ ਆਰ ਵਰਕ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਬੜਾ ਫਰਕ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ। ਯੂ ਮੀਨ ਯੂ ਆਰ ਵਿਲਿੰਗ ਟੂ ਸਬਜੂਗੇਟ ਯੂਰ ਰਾਈਟਸ ਆਫ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ 'ਚ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵਾਈ ਡੋਂਟ ਯੂ ਗੋ ਆਊਟ ਐਂਡ ਵਰਕ? ਕੋਈ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ੀ ਰੱਖਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਡੀਜ਼ ਵੈਸੇ ਕਦੇ ਵਿਹਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਵਾਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਹੈ, ਟੇਕਨ ਫॉर ਗਰਾਂਟਿਡ ਦਾ ਜੋਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਬੇਬੀ ਸਿਟਿੰਗ ਲਈ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਦੇਖੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਕੋਸਟ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਨਕਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੋ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਵ ਲਾਈਫ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਖੈਰ ਇਹਦਾ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਇੱਦਾਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਵ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੁੜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲਏ, ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਸਰਬ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਬੈਠੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਮੇਰੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਲਵ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕੋਈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਾ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਣੀ, ਮੈਂ ਕਾਰ ਭੰਨ ਦੇਣੀ। ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਬ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਸਕਣ। ਹਾਂਜੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਵਾਸ ਐਂਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਵਿਦ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਪੋਜੈਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਬੇਬੀ ਬ੍ਰਦਰ ਜਾਂ ਬੇਬੀ ਸਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਬੈਡ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੋਜੈਸ਼ਨ, ਪੋਜੈਸਿਵਨੈਸ ਹੋਇਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕੀ ਇਹਨੂੰ ਈਗੋ ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਬਟ ਆਪਾਂ, ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਸੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਕੈਸੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਵਟ ਆਈ ਵਾਂਟ ਇਨ ਮਾਈ ਲਵ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਵਟ ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ, ਵਟ ਇਜ਼ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਟੂ ਮੀ, ਵਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਮਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਹਾਈਲਾਈਟ। ਕਿਰਨ ਨਹੀਂ? ਬਸ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਰੋਮਾਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਐਜ਼ ਇਫ देयर आर नो अदर रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग इन दिस वर्ल्ड। वैलेंटाइंस डे आंदा है, पीपल वांट टू स्पेंड ओनली विद देयर गर्लफ्रेंड और विद देयर स्पाउस। डोंट यू लव योर, या why do you have to concentrate love only with one single relation? W.H. Auden ਦੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸਾਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ the problem of the world is love. We love things, not people, and we love wrong people for wrong reasons. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਸੋ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਨਿਊ ਜੀ। ਬੋਰਨ ਛੱਡੋ, ਬਿਫੋਰ ਬਰਥ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਆ, ਉਦੋਂ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾਦਾ ਦਾਦੂ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ, ਐਵਰੀਬਡੀ ਇਜ਼ ਲਵਿੰਗ ਦੈਟ ਚਾਈਲਡ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਰਾਈਟ? ਬਿਲਕੁਲ। ਪਿਆਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ? ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖ,
ਬਿਲਕੁਲ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਫਿਲਾਸਫੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਅੱਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਪਾਰ, ਬਿਜ਼ਨਸ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇਸ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਦਾ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇਨਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਲੋਜ਼ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰੇਕਅਪਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਬੜੇ ਕੈਜ਼ੂਅਲ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਐਂਡ ਕਈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹਲੇ ਵੀ ਹਾਊ ਇਟ ਹੈਗੇ ਆ ਸ਼ੁਡ ਬੀ। ਸਾਡੇ ਰਾਂਝੇ ਜਿਹੜੇ ਦੈਟ ਆ ਇਜ਼ ਉਹ। ਯਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹਾਂਜੀ। ਹਾਊ ਇਟ ਸ਼ੁਡ ਬੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀਰੋ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸਹਿਤੀ ਮੁਰਾਦ, ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ, ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੋਹਣੀ ਮਹਿਵਾਲ, ਰੋਮੀਓ ਜੂਲੀਅਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀਰੋ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਇਦਾਂ ਨਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਐਡੇ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਨਾ ਤੇ ਰਾਂਝੇ ਕੋਲ ਸੈੱਲਫੋਨ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਾਰ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪੇ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬੌਸ ਨੂੰ ਯੈਸ ਨੋ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ, ਜਾਂ ਚਲੋ ਗਰੀਬ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋਈ ਸੀ ਕੰਮ ਹੈ ਹੀ ਕਿੱਥੇ, ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਤਾ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਬੰਦੇ, ਇਸ਼ਕ ਕਰੋ ਬਸ, ਘੁੰਮੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰੋ। ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ਼ਕ, ਦੇਖੋ ਇਸ਼ਕ ਰਾਂਝੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਹੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਲਵ ਸ਼ੁਡ ਬੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ। ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਤੇ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੀ ਇਸ਼ਕ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ 25 24 25 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਉਸ ਇਸ਼ਕ 'ਚ ਕਮਲੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਨ ਗਵਾ ਲਈ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਦਾਦਾ ਹਾਂ, ਦਾਦੀ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਨਾਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਨੀ ਦਾ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਇਸ਼ਕ ਭੁੱਲ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂ, ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 25 ਸਾਲ 24 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂ, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਭਾਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ I was happy, I was doing everything, I was achieving. ਜੀ। And if this person will not be in my life anymore after this, should not stop you from living and loving yourself. ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ Emotional ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਵੀ ਆਰ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਬੀਇੰਗ। ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਐਨੀਮਲਸ ਹੈਗੇ। ਵੀ ਆਰ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਪੀਪਲ ਐਂਡ ਇਟ ਹਰਟ, but that hurt should not be that big enough that you harm yourself. ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜੀ ਨੈਚੁਰਲੀ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਹੂੰ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ, ਹਾਸੇ, ਕਈ ਕੁਝ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲ। ਹੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਯੂ ਆਰ ਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਦੈਟ ਇਨ ਯਰ ਫੈਮਿਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਸੋ ਹੈ। ਵੈਨ ਅ ਪਰਸਨ ਕਮਿਟਸ ਸੁਸਾਈਡ, ਐਂਡ ਆਈ ਡੂ ਨਾਟ ਥਿੰਕ that cowards, that's my personal thought, ਜਿਹੜਾ ਕਾਵਰਡ ਹੈ ਉਹ ਸੁਸਾਈਡ, ਯੂ ਹਾਂਜੀ, ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਬਰੇਵ ਟੂ ਕਿਲ yourself. ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਆਪਣੇ ਚੀਜ਼ ਆਪ ਨੂੰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਐਸੇ ਚਾਕੂ ਐਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੈਨ ਯੂ ਪਿੰਕ yourself? ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਥੱਪੜ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਅੱਡ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੇਰੀ ਮੈਡਮ ਘਰ ਆਏ ਤੇ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਘਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਫਿਸ਼ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਪੱਟ ਵੱਢ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮੀਟ ਖਵਾਵਾਂ ਅੱਜ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਬਣਾ ਲਓ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਂ, ਵਿੱਚ ਰਾਂਝੇ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ, ਸ਼ੀਰੀਂ ਫਰਿਆਦ ਵਾਲਾ ਮਾਹਿਰ ਹੈਗਾ ਮੈਂ। ਸਿਰੀ ਫਰਿਆਦ ਸੀ। ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਉਹੀ ਸੀ ਸੀਗਾ। somebody, ਹਾਂ ਸੋਨੀ ਹਾਂਜੀ। ਮਹਿਵਾਲ ਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ, ਸੋਨੀ ਮਹਿਵਾਲ ਹਾਂਜੀ। ਸੀ ਹਾਂ, ਸੋਨੀ ਮੇਰੇ ਮਹੇਵਾਲ। ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਹਾਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਮਹਿਵਾਲ ਆ ਪੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਵੱਢ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇ ਚ। ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਆਹੀ ਬਣਾ ਲਓ।
ਮੈਂ ਤੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਯਾਰ ਕੋਈ ਤਾਂ ਤਰਸ ਕਰ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਮਹੀਵਾਲ ਦੀ ਆਤਮਾ ਵੜ ਗਈ ਸੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸੋਹਣੀ ਸੀ ਨਾ ਵਾੜ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਾ ਟੁੱਟ ਜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਟ ਵੱਢ ਕੇ ਖਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਗੇ ਲਾਂਭੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੇ ਤੂੰ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਦਿਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਨਾ ਵੈਜ ਹੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਨੌਨ ਵੈਜ ਦਾ ਮੂਡ ਨਹੀਂਗਾ। ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਬਣਾਵਾਂ। ਚੱਲ ਬਣਾ। ਮਸਾਂ ਜਾਨ ਛੁਡਾਈ ਜੀ, ਮਸਾਂ ਜਾਨ ਛੁਡਾਈ। ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਦੇਖ ਪੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਲਓ। ਉਦੋਂ। ਆਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਣਾ ਸੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਚ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਈਕ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੋਣਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਪੋਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਪੇਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵ ਅਰਾਊਂਡ ਕਰਨ ਲਈ, ਨਾ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਡ ਬੰਦੇ ਆਂਗ ਉਹਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਤੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਆਇਆ? ਤੂੰ ਕਹੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਸੇਜ, ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ, ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲੇ ਆ? ਤੇ ਇਹ ਹਾਂਜੀ, ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੱਚੇ ਕੋਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬਰਾਂਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ। ਉਦੋਂ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆ ਕੇ। ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆਉਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਰੁਕਣਾ। ਕੋਠੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਰੁਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੈਕਟਰ ਇੱਕ ਪੈ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੱਚੇ ਕੋਠੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਾਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਤੁਰ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬੈਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਨਾ ਬਈ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਿਓ, ਹਾਂ। ਹਨਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੁਕ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਜੀ ਉਹ ਕੁਛ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਹਾਈ ਫਾਈ ਫਾਈ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪੱਕੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਅਗਲਾ ਆਇਆ, ਮਿਲਿਆ ਜੁਲਿਆ, ਕੀਤਾ ਵੀ ਚੱਲ ਯਾਰ ਸੋਹਣਾ ਹੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੌਂ। ਚਲ ਦੇਖ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਕਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਦਾਲ ਹੀ ਬਣਾਈ ਕਿ ਮੁਰਗਾ ਸੁਰਗਾ ਵਿੱਚ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆ। ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਉਣ ਤੇ ਕਿਲਾ ਸੁੱਟਦੀ ਵੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਮੁਰਗ ਮੁਸੱਲਮ ਡੁੱਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਉਹ ਬੇਗਮ ਜਰਾ ਸਾਂਭ ਕੇ ਘਰ ਦੀ, ਤੇ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੜਾਈ ਸੁੱਟਦੀ, ਕਹੂੰਗੀ ਲਓ ਜੀ ਪਨੀਰ ਦੀ ਭੁਰਜੀ ਵੀ ਸੁੱਟੀ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਚੱਲ ਜੋ ਬਚਿਆ ਖੁਚਿਆ ਲੈ ਆ। ਹੈਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪਤੀਲਾ ਹੀ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾ ਵੇ ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਿਆ, ਦਾਲ ਹੀ ਡੁੱਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਰਿੱਜ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੁਰਗਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੇਰੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਗਰਮੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਐਂ ਕਰ ਤੂੰ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਘਰ ਰੱਖ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੁਰਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖਾ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਘਰ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਭੈਣ ਜੀ ਆ ਨਾ ਸਬਜ਼ੀ ਰੱਖਣੀ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਸਵੇਰੇ ਆਣਾ, ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਭੈਣੇ ਕੀ ਬਣਾਇਆ? ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਦਾਲ ਹੈ ਮੂੰਗੀ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਡੱਬਾ ਸੀਗਾ ਉੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਰੱਖ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆ ਡੱਬਾ ਕਿਹਦਾ ਪਿਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾਲ ਰੱਖ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਜੋ ਢੱਕਣ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਵਿੱਚ ਮੁਰਗਾ, ਉਹਨੇ ਕੱਢਿਆ ਮੁਰਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਆ ਰੋਟੀ ਆ ਪੀ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਸਬਜ਼ੀ ਮੁਕਾ ਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮੁਕਾਈ, ਮੂੰਗੀ ਮਸਰ ਦਾਲ ਬਣਾ ਕੇ 'ਚ ਰੱਖ ਦੇ। ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰ ਪੈ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਮੂੰਗੀ ਮਸਰ ਦੀ ਦਾਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਜੋਗੇ, ਮੁਰਗਾ ਵੀ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਹ ਉਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ, ਉਦੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੈਲਫ ਇੰਟਰਸਟ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਕੈਲਾਸ਼ ਆਂਟੀ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬਣਾਇਆ, ਗੁਪਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆ ਕੀ ਬਣਾਇਆ। ਕੋਈ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਦਾ ਕੌਲੀਆਂ ਮਸਲਾ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਹੁੰਦਾ। ਲੈਣੀਆਂ। ਨਾ, ਨਾ ਹਾਂਜੀ। ਜੀ।
ਤੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਕੌਲੀਆਂ ਕੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਭੁਗਤ ਜਾਣਾ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਚੰਗਾ ਸਰਵ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੇ ਉਹ ਸੈੱਟ ਸਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਲਾਸ਼ ਆਂਟੀ ਦੇ ਘਰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਮੰਗ ਲਿਆਣਾ। ਵਧੀਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹਾਂਜੀ। ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਹਾਂ, ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਆਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੀਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਭਾਂਡੇ ਮੋੜਦੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪਾ ਕੁਛ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ। ਵਾਪਸ ਆਹ ਉਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜੇ ਮੈਂ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਗ ਲਈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਹਿਣ ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੋ ਜਣੇ ਕਮਾਉਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਬਚਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਸਾ ਬਚਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਵਿਚਾਰੇ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਜਾਣਾ ਕਾਲਜ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਯੰਗ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ 18 19 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਰੋਣ ਦਿਆ ਅੱਛਾ। ਹਨਾ। ਉਹ ਐਡਾ ਜਵਾਨ ਬੱਚਾ 6 ਫੁੱਟ ਦਾ ਰੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਵੈਸੇ ਹੀ ਫਟ ਜਾਂਦਾ ਆ ਹਾਂ ਹਨਾ। ਐਡਾ ਬੱਚਾ ਜਵਾਨ ਰੋਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਲਾਗੇ ਗਈ, ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਂਟੀ, ਬਸ ਮੰਮੀ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫਿਰ ਦੱਸ ਮੰਮੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਕੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਸੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾ ਦੂੰਗੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਸੰਦ। ਤੇ ਲਾਗੇ ਉਹਦਾ ਹਾਂ। ਦੋਸਤ ਖਲੋਤਾ ਸੀ, ਆਂਟੀ ਇਹਨੂੰ ਮੰਮੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਪਸੰਦ ਸੀ, ਦੋ ਮਾਰੋ ਇਹਦੇ। ਹਨਾ? ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਸੇ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਮੀ ਨਾ ਕੜੀ ਪਕੌੜੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਬੇਟੇ ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮੰਮੀ ਵਰਗੇ ਬਣਾ ਸਕੂੰਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹਾਂ 7 8 ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਖੁੱਲਾ ਭਰ ਕੇ ਕੜੀ ਪਕੌੜੇ ਤੇ ਰਾਈਸ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਆਵਾਜ਼, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੁੱਲੇ ਖਾਓ, ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜੀ। ਜਾਓ ਨਾਲ। ਉਹ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟਾ ਨੇ ਜਿਹਾ ਬੜੇ ਉਹ ਮਿੱਠੇ ਇੰਨਾ ਸੀਗੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ। ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਣਗੇ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡਾ ਘਾਹ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪ ਘਾਹ ਕੱਟ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਉਧਰ ਬੋਲੇਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਵੀ ਆ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਇੱਕ ਕੌਲੀ। ਕੀ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨਾ। ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ ਉਦੋਂ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਬੱਚੇ ਡਰਦੇ ਸੀਗੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਕੋਲੋਂ। ਹਾਂਜੀ। ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਅੰਕਲ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਲਟੀ ਸਿੱਧੀ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉਸ ਨਾਲ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਚੇ ਕੁਛ ਜੋ ਹਰਕਤਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਠੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕੁਛ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੰਕਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਦੇਖੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਇਸ ਬੜੀ ਗੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾੜੀ ਬੜੇ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੱਕੀ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਭੈਣ ਜੀ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ। ਬੇਟਾ ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਵਗੈਰਾ ਪਿਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਦੇ ਨਾਲੇ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਬੈਠਾ। ਹਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਂ ਸੋ ਹਸਬੈਂਡ ਦੋਨੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤੋ ਵੀ ਵਰ ਵੈਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੜਾ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੂਵ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਈ ਉਹ ਰੀਅਲੀ ਕਰਦੇ ਮਿਸ ਹਰ। ਸੋ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਰਬ ਜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇੰਪੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਹਾਂਜੀ। ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜਵਾਹਟ ਆਣੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਜੀ। ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਈਕਰੋ ਮੈਨੇਜ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਸਮਰਪਣ ਆ। ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦਾ ਆਪਸ ਸਮਰਪਣ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਸਮਰਪਣ ਆ, ਦੋਸਤ ਦਾ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਸਮਰਪਣ ਹੈ, ਗਰਲਫਰੈਂਡ ਦਾ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਨਾਲ ਸਮਰਪਣ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਮਾਈਕਰੋ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਲਫਰੈਂਡ ਹਾਂਜੀ। ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਯਾਰ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਏ, ਇਸ ਪਾਗਲ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖ। ਟਰਸਟ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹੈਗਾ। ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਟਰਸਟ ਨਾਲ ਬੜਾ ਗੂੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਟਰਸਟ ਦੇ ਫਾਲਸ। ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਬਾਹ ਵੀ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਟਰਸਟ ਓਵਰਆਲ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਤੇ ਸਰਬ ਜੀ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਕ ਵੀ ਸੈਟ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ 100% ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਸਮਰਪਣ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਰ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ। ਜੀ। ਲੋਕੀ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰਪਣ ਤੇ ਟਰਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਪੀਪਲ ਆਰ
very impatient. People do not listen to learn, they listen to reply. ਹੂੰ, ਪੌਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੂੰ। ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਪੀਪਲ ਲਿਸਨ, ਪੀਪਲ ਵੋਂਟ ਲਿਸਨ ਵੀ this information is being provided to us in our ਉਹ basketball. ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। This information is being provided. It is up to me if I want to absorb it, if I don't. ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ Right? ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਪਣੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਛਲਾਵੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਹਾਂਜੀ। ਵੇਸਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰਚਾ ਕਰਾਇਆ, ਪੈਸੇ ਕਰਾਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਯਾਰੀ ਸਰਕਲ ਵਿੱਚ ਥੂ ਥੂ ਹੋਈ, ਬੋਲਾ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟਿਕਦੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਾਇਲ ਲਾ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ, ਤੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਇਹ ਪੀਅਰ ਮੈਂ ਜੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇਜ਼ਾਬ ਨਾ, ਪਾ ਇਹ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਜੀ ਖਰਾਬ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਵੱਢ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਹਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਹਾਂ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਕਰਨੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀਰੋਪੰਤੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਹੀਰੋਪੰਤੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹੀ ਉਹ ਦੱਸ। ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ। ਭਾਈ ਕਿੱਧਰੋਂ ਦੀ ਅਕਲਮੰਦੀ ਹੈ, ਕੂਲ ਡਾਊਨ ਯਾਰ। ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬੈਠੇ ਆ ਪਿੱਛੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਬੁਣੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਤਾਨਾ ਬਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਭਈ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣੂਗਾ, ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਉਣਗੇ, ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਝਾੜੂ ਮਾਰਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਵਾਸਤੇ ਮਰਨਾ ਜਾਂ ਮੁੰਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀਣਾ ਮਰਨਾ, ਇਹ ਕਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਗਈਆਂ। ਤੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜੋ ਹੋਇਆ। ਵੈਸੇ ਟੈਕਨੀਕਲੀ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਠੰਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸੋਚੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਆਪ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਮੈਂ ਕਾੜਾ ਮਾਰਿਆ, ਚੀਰ ਮਾਰੇ, 2 ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ, ਚਲੋ ਚੱਕੋ ਜੀ ਸਮਾਨ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਹੂੰ। ਸਿੱਲੀ 'ਚ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਨੇ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ, ਉਸ 'ਤੇ ਬੋਡੀ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸਿੱਟਦੇ ਆ, ਚਾਕੂ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਚੱਲ ਟਾਂਕੇ ਲਾ ਕੇ ਫੌਰਨ, ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਸਾਈਡ ਨਾਲ ਮਰਿਆ, ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਪਰਾਂ ਹੂੰ। ਕਰਦੇ ਆ। ਕੰਧ ਪਿਆ ਹੂੰ। ਉੱਥੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿੱਗਣਾ ਜਾ ਕੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਓ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਔਰ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਸਹੀ, ਔਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਔਰ ਸਹੀ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਧਿਆਤਮ ਵੱਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਹੂੰ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ। ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਆਪੇ ਆਪ ਮਾਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹਰ, ਉਹ ਤੇ ਦੇਖੋ ਉਧਰ ਜੀ ਚਲ ਜਾਂਦੇ। ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। पर गल तो ये हो जाती है ना भी एंड ऑफ द डे दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल भी अच्छा ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲਾਂ है। ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ जी ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲਾਂਗੀ, ਉਛਾਲ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਪਿਸਤਾ ਪਾਇਆ। ठीक है।
PC24-RETV ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਗੈਰ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਸ਼ੂਕ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੂਸਰਾ ਅੱਖਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਹਿਬੂਬ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਫਾਹਾ ਲਾ ਲਓ ਮਰ ਜਾਓ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੂਜੀਆਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਤੋੜ ਦੇਣੀ ਆ, ਕੋਈ ਅਕਲਮੰਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫਿਊਚਰ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਨੂੰ, ਵਾਈਫ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਸੇਫਲੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾ ਸਕੇ ਭਾਈ ਵੀ ਆਰ ਕਮਿਟਡ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਟੋਟਲੀ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਹਾਂ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟਰਸਟ ਲੈਵਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਸੀਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੰਢ ਬੰਨ੍ਹ ਲਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਖੜੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਦਰਜੇ ਵਧੂਗਾ। ਪਰਿਵਾਰ, ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਬਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਏਕਤਾ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰ 'ਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਸੇ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਊਚ ਨੀਚ ਕਦੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਵੀ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕਰੋਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇਹ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਆ, ਪਾਏਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਏਦਾਰ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਬਲੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਮੋਸਟਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੀ ਉੱਤੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਇਕੁਅਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ 'ਤੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਹੋਏ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ DNA ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਮੰਨਣਾ, ਲੋਕੀ ਉਸੇ ਦੀ ਹੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਹੋ, ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੱਡ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ confidentiality of the business is really important। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉਹਦੇ ਸੀਕ੍ਰੇਟ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੈਟੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ, ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੇਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਦਤਨ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਦੂਸਰੀ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਆ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ $10,000 ਵੱਧ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਾਈਵਲਰੀ ਬੜੀ ਕਾਮਨ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੈਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਾਈਵਲਰੀ।
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੀਨਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਪੌਟ 'ਤੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈਗਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੋ ਫਾਰ ਐਜ਼ ਯੂ ਡਿਲੀਵਰ ਦੇ ਪੇ। ਬਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਬਾਰਬੇਕਿਊ। ਫੈਕਟਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਸੋਚਣ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਵਿਸ ਤੇ ਸਟੀਲ ਦੇ ਕੋਲ, ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਹ BBQ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਵਰਕਰ ਨੇ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਤੋਂ ਲੁਕ ਲੁਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾਓ, ਸ਼ਿਫਟ ਲਾਓ ਅਤੇ ਘਰ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਯਾਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵਧੀਆ, ਬਗੈਰ ਕੰਮ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮਾੜਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਡੀਫਾਲਟ ਸੈਟਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਲੇਅ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਇਹ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਐਮਪਲੋਇਰ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੋਡਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਣਾ? ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਹੋਣਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਕੰਪਨੀ ਕੁਛ ਲੇ ਆਫ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟੀਵਿਟੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਰਵ ਲੁੱਦੜ ਜੀ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਗਿਆ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਸੋਸ਼ਲ ਟਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜੀ। ਸਰਬ ਜੀ ਵੈਲਕਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਬ ਜੀ, ਐਮਪਲੋਇਰ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਐਮਪਲੋਏ ਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਵਰਕਰ ਟੱਕਰਿਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੂੰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਕਰੇ, ਕਹਿ ਤੇ ਲੁੱਕ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ, ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਆਏ ਆ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਓਹ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਵਿਹਲਿਆਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਸਮਾਨ ਚੱਕਣ ਹੂੰ ਜਾਣਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਮੁੜਨਾ ਨਾ 10-10 ਮਿੰਟ। ਮਾਤਰ ਹੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਲੱਗਿਆ ਦੇ ਗੇੜੇ ਤੇ ਗੇੜਾ, ਦੇ ਗੇੜੇ ਤੇ ਗੇੜਾ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੁਕਿਆ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡੀਫਾਲਟ ਸੈਟਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੂੰਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੌਲ ਜੀ। ਜੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੀਸਾਈਜ਼ਲੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਆਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਆਈ ਤੇ ਆਈ ਜੀ ਸਟਾਰਟਡ ਵਰਕਿੰਗ ਫੈਕਟਰੀ, ਜੀ। ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ 2 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਬਰ ਤੋਂ ਲਾਈਨ ਅੱਛਾ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 8 $9.5 ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ $8 ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ 8 ਤੁਸੀਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕੰਮ। ਨਾ ਤੇ $9.5 ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਆਈ ਵਾਜ਼ ਬੈਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਹਾਂਜੀ। ਕੇ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੂੰ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੋਤਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਆ, ਇੰਨਾ ਹਾਂ। ਟੌਰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ, ਪਜਾਮਾ ਜਿਹਾ ਪਾ ਕੇ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੋਤਲਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਲਾਈ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਬਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਵੈਨ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੈਟ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਲੁੱਕ ਲਾਈਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਐਬਸੋਲਿਊਟਲੀ। ਆਈ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਪਲੇਸ ਆਫ ਵਰਸ਼ਿਪ ਆ। ਸੋ ਇਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਲ ਨੂੰ ਡਿਪੈਂਡਸ। ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਚੰਗਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਹਾਂਜੀ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੇਰੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕਿ ਬੇਟੇ ਵੀ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਤੇ ਸਵਾਰ ਕੇ ਪਰੋਸਣ 'ਚ
ਸਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਖਾਂਦੀਆਂ, ਮੂੰਹ ਬਾਅਦ ਚ ਖਾਂਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਖਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੂੰ। ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਹਨਤੀ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਫੈਕਟਰੀ 1 ਦੀ ਗੱਲ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ 2 ਮੈਂ ਘੰਟੇ ਦਾ ਟੈਕਸੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚਲਾਈ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ। ਵਾਹ! ਮੈਂ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਟੈਕਸੀ 'ਚ ਏਦਾਂ ਹੀ ਟਾਈ ਕੋਟ ਪਾ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ। ਸਹੀ ਹੈ, ਵਾਈ ਨੋਟ? ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਹਾਊ ਆਈ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਡਰੈਸ ਅਪ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਫਰੈਂਡ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਏ ਕਿੱਦਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਆਏ, ਦੇ ਵੈਂਟ ਟੂ ਅ ਸਮਾਲ ਟ੍ਰਿਪ, ਦੇ ਮੈਟ ਉਬਰ ਡਰਾਈਵਰ, ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਉਹਦੀ ਉਬਰ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਆ, ਬਿਕਾਜ਼ he would sing with the song that was playing on the radio, ਹਾਂ, and he would make happy comments like, "Go right here and then he'll say this that." ਮਤਲਬ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਰਵ ਸਾਡੇ ਟ੍ਰਿਪ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਉਹਦੀ ਸਰਵਿਸ, ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਸਮਾਈਲਿੰਗ ਫੇਸ, ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਗਾਣੇ ਗਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਵੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਾਓ ਨਾਲ, ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਟੂ ਅੱਛਾ, ਇੰਜੋਏ, ਹੈ ਨਾ? ਸੋ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਦੇਖੋ, ਨਹੀਂ ਉਬਰ ਡਰਾਈਵਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੰਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਕਲ ਘੱਟ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਆ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਵੰਡਰਫੁਲ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਣਾ ਲਓ ਨੇਚਰਲੀ, ਮੇਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਡੀਓ। ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਟੈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਜ਼ਰੀਆ ਰੱਖਿਆ ਦੁਨੀਆ ਬਾਰੇ, ਹੈ ਨਾ? ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਨਜ਼ਰੀਆ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆਪਣੇ ਕਸਟਮਰ ਨਾਲ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਹੂੰ। ਕਰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਹਾਂਜੀ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ 'ਤੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਗਿਵ ਯੂਰ 100%। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ। ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਜੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜਦੇ ਨਾ ਵਾਪਸ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ, ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕੋਈ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਆਈ ਟੁਕ ਦਾ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਦੇਅਰ, ਹੈ ਨਾ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆਈ ਹਾਂਜੀ, ਡਰੋਵ ਹਿਮ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਇਸ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਵੇ। ਸੈਡ ਅੱਛਾ, ਦੈਟਸ ਓਕੇ, ਆਈ ਵਿਲ ਡਰਾਈਵ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ, ਮੰਨੋਗੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਲਿਸਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆਫਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ। ਅੱਛਾ, ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਐਂਡ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਸਾਡਾ ਆਈਡੀਆ ਸੀ ਅਬਾਊਟ 800 ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਛਾ, 2000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆਫਰ। ਆਈ ਸਪੈਂਟ ਦੈਟ ਸਮਾਲ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਇਆ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਉਹਦਾ ਵਿਊ ਬਣਾਇਆ। ਹੂੰ, ਯੂ ਵੁਡਨਟ ਬਿਲੀਵ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਉਹ somebody else listed and 2000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆਫਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਦਾ। ਮੈਂ ਅਕਤੂਬਰ ਐਂਡ ਚ ਲਿਸਟ ਕੀਤੀ ਤੇ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ $3300 ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਯੂਟਿਲਿਟੀ, ਹੂੰ, 28 ਦੀ ਲਿਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵੀ ਹੈਡ ਸੋ 3300 ਮੈਨੀ ਆਫਰਸ। ਪਲੀਜ਼। 3300 ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਯੂਟਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗਈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਲੀਜ਼। ਹਾਂ, 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 ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਟਸ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਲ ਤੁਹਾਡੀ। ਅਬਾਊਟ ਵਰਕਿੰਗ ਹਾਰਡ। That's what we Yeah. started with. We need to work. We need to be honest to our ਆਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਨੇ 3300 ਦੀ ਲਿੱਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ। ਆਈ ਨੋ ਦ ਪਰਸਨ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਲਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹਿਪਨੋਟਿਜ਼ਮ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਈਨ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਕਲ ਆਈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਤੇ ਕਮਿਟ ਕਰਾਇਆ ਲੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਹਿਪਨੋਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਕਲਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਵੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖੋ, ਹਿਪਨੋਟਿਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਰਬ ਮੰਗਾਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ। ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਕਲਾਇੰਟ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਮਿਸ਼ਨ 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 ਬੜੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਾ ਹਿਪਨੋਟਿਜ਼ਮ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਡੀ ਮੋਟੀ ਕਿਤਾਬ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਪਈ ਸਰਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿਪਨੋਟਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਪੌਲ ਉਹਦੇ ਜੀ, ਨਾਲ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਹੈ? ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੱਧੂ। ਸਰਬਜੀਤ। ਜੀ ਜੀ। So when I can win all, ਕਦੇ ਉਹ ਫੱਟੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੇਅਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਬਰੈਂਪਟਨ।
ਤਿਆਰ ਹੋਏ। ਨਾ ਜੀ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਅਰ ਬਣਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈਂ? ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਰੈਂਪਟਨ 'ਚ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੀ ਆਇਆ ਮੇਅਰ ਬਣਨ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਸੋ ਜੀ। ਆਹੋ, ਮੇਰੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ, 8-10 ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਾਂ, ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰੋਗੇ, ਓਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫਲ ਚੰਗਾ ਦੇਣਗੇ। ਸਪੇਸ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ? ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਬਿਲਕੁਲ। ਜੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਜਨਾਨੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਡਿਵੋਰਸ ਲਾਇਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਦੂਜੀ ਪੇਸ਼ੀ 'ਚ ਪਟਾਕਾ। ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੈੱਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੀਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਈਫ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹਸਬੈਂਡ ਵੱਲੋਂ 2 ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਂਦਰ ਹੀ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬਾਂਦਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਜੀ। ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ, ਕਹੀ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਂਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਖਿਤਾਬ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਵੀ ਵੀ ਕਹਾਵਤ ਵੀ ਦੇ ਵਿਲ ਸਾਹਮਣੇ ਬੀ ਦ ਚੱਲੀਏ ਨਾ, ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਸ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਬਿੱਲੀਆਂ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਨਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਈ ਡਿਡ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿਦ ਯੂ ਵਨ ਕਿ ਦਿਸ ਡਿਡ ਅ ਸਟੱਡੀ ਫॉर 50 ਇਅਰਸ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 18-19 ਸਾਲ ਦੇ ਲਏ, ਹੂੰ ਰਾਈਟ? ਦੇ ਆਰ ਅਬਾਊਟ 77 ਇਅਰਸ 올ਡ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ। People who had good healthy relationships, ਹੂੰ they were less prone to sickness, depression, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ and ਮੰਨਦਾ ਜੀ suicides ਤੁਹਾਡੀ and ਗੱਲ, ਹੈਂਡਸ everything. ਡਾਊਨ। It was ਬਿਲਕੁਲ like, wow, that's amazing. Relationships ਸਾਡੇ poisonous ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ, they become toxic, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, when we start squeezing. ਵੈਨ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਸਕੁਇਜ਼ਿੰਗ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਕਾਰ ਲੈ ਲੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਘਰ ਲੈ ਲੂੰਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ Yes, ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸਿਰੇ ਲੱਗਦੇਗਾ। ਨੌਕਰੀ ਚਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਈ, ਜੋਬ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਗੱਲ ਇਹ ਕੁਛ ਵੀ ਵੀ ਹੋ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕਾਹਦਾ ਸਾਥ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਆਸ਼ਿਕ ਨਹੀਂ, ਚੱਲ ਹੋ ਪਰਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ? ਮੈਂ ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲਾਂ ਗੱਲ ਫਿਰ ਕੀਤੀ ਹੁਣੇ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਜੀ। ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਪਾਰਟ ਆਫ ਮੌਰਗੇਜ ਪੇਮੈਂਟ ਨਾ ਕਦੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਓ, ਮਰ ਜਾਓਗੇ। ਨ- ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂ ਸਹੀ ਹੈ। ਆਰ ਔਨ ਦਾ ਐਜ, ਜਰਾ ਵੀ ਟਿਪ ਯਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਡਿੱਗ ਜਾਣਾ ਥੱਲੇ। ਡਿੱਗ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਅਫੋਰਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਬਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 1 ਬਿਲਕੁਲ ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਰੈਂਟ, ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਰਗੇਜ ਪੇਮੈਂਟ ਡਿਲੇ ਹੋ ਗਈ। ਇੰਨੀ ਹੂੰ। ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ। ਖੈਰ ਇਹਦਾ ਸਾਡੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਰਿਜਸ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਬਣਾ ਲਓ ਯਾਰ, ਉਹ ਆਊਗੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਨਕਮ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਢਿੱਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਾਲੇ, ਯੈਸ। ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਰੱਬ ਨੇ ਉੱਪਰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਉਹ ਇਵੈਂਚੁਅਲਿਟੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਹੂੰਗਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਰਬ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਬਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣੋ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਅਮਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ। So once again, this is Sarab Luddar from Beyond Care Insurance Solutions. We are always hiring, we recruit, we train, we help you build a career. ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। We are committed and we will ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, the number to call is 416-879-30. You will always get no obligation.
ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਪਿਲਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਆਲ 100% ਜੀ। ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਆਰ ਮੀਟਿੰਗਸ ਆਰ ਬਾਈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ, ਇਹ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਜੀ। ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਓ, ਅਸੀਂ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੈਲੰਡਰ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਮੀਟਿੰਗ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰ ਅੱਛਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਕਹੂੰਗਾ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਲਾ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਈ ਕਈ ਹੈਵ ਟੂ ਵਾਰੀ ਕੀ ਲਰਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਦੈਟ। ਅਗਲਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ, ਮੈਂ ਲੂਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ, ਬਟ ਯੂ ਗਾਟ ਟੂ ਟੇਕ ਦੋ ਤਿੰਨ ਹੈਗੇ ਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ I went to this cancer awareness program as ਜੀ। an event. There were about 700 to 800 ਹੂੰ either people who are suffering from cancer ਹੂੰ or who have survived it, or families of those who ਅੱਛਾ I will share this with you maybe next ਜੀ because ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡਾ time ਹੋਈ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ It was, they just said that out of 10 people in that room, ਜੀ 8 will be diagnosed with cancer, and out of those 8, ਹੂੰ 6 will die. ਓ And the ਵੈਰੀ thing ਟੈਰੀਬਲ ਡੇਟਾ is, ਜੀ। very, very scary day. So I always say, fight cancer, or for that matter, any critical illness is very, very difficult, right? ਹਾਂ, But making sure that your family's financial needs are met should not ਜੀ be. Talk to us. We have feedback. Also have insurance, critical illness insurance for those who have already been diagnosed with it. So we ਅੱਛਾ will not be able to protect cancer, but we have cardiac insurance with them. So anything related to heart, ਹੂੰ right? During chemotherapy, if the person gets a heart attack, we will be able ਹੂੰ to cover that. ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ So, ਜੀ। ਸਰਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਦੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਚੰਗੀ ਰਲਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਸੋਹਣਾ ਇਹਨੂੰ ਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਦਕੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਵੈਨਸਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਅਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਂਜੀ। ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੀਪਲ ਅਗੇਂਸਟ ਲਿਟਰਿੰਗ ਪੂਰਾ ਕੈਂਪੇਨ ਰਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਉਮਰ 75 ਸਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ Wow, ਬੀੜਾ that's ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ impressive. ਬਾਏ 2023 ਦੇ ਵਿਲ ਮੇਕ ਬਰੈਂਪਟਨ ਲਿਟਰ ਫਰੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੈਨਸਡੇ 10:30 ਤੋਂ 11:30 ਵਿਚਕਾਰ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ That's ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ amazing. ਵਿਊ ਨਹੀਂ, ਸੋਰੀ, 11:30 ਤੋਂ 12:30 ਸੋਸ਼ਲ ਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸਰਬ ਜੀ ਉਹ ਇੰਨੇ ਪੈਸ਼ਨੇਟ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਵੈਨ ਆਈ ਰੀਚਡ ਆਊਟ ਟੂ ਹਿਮ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲੁਕਿੰਗ ਫੋਰ ਐਨ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਟੂ ਬ੍ਰੇਕ ਇਨ ਟੂ ਯੂਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ so we could ਹਾਂਜੀ, spread the word across and have more people join us. So ਬਿਲकुल ਉਹ ਜੀ, ਬੜੀ ਬਿਲकुल। ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ, Of ਤੇ course, ਆਈ ਵੁਡ I'll try ਰੀਅਲੀ my ਵਾਂਟ ਯੂ ਟੂ best. ਵਾਚ ਇਟ। I'll try my best to be there. ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਵੀ share, I know this amazing couple, right? ਜੀ They go for morning walks with bags in their hands. ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਸਤੇ 'ਚੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗਾਰਬੇਜ ਆ, ਜੀ they will pick it up, they will drop it eloquent. ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੋ So, ਇਨਕਰੇਜਿੰਗ। ਤੇ yeah, ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਲकुल, ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਬਿਲकुल ਨੂੰ ਜੀ, ਟਿਊਨ ਇਨ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਜੀ, ਸ਼ੋਰ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ
that every one of us should be doing. But unfortunately ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ Exactly, ਨਹੀਂ ਗੇ, precise. ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ। ਟ੍ਰੇਲਾਂ ਦੇ Yes. ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਤੇ ਪੈਟ ਦੇ ਪੂਪਸ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੋਕੀ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਵਾਕ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਪੈਟ ਰੱਖੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਬਟ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਅਨਦਰ ਟਾਕ ਅਨਦਰ ਡੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੀ, ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ 10:30 11:30 ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਸਰਬ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰੂ। नो प्रॉब्लम जी। तुमने पुकारा और हम चले आए। ਵਾਹ